Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nabilah, Khaleeda dan ini Niaga AWANI. Seperti biasa pada jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes kawalan ekonomi dalam dan juga luar negara. Jadi kita mulakan dengan perkembangan ini. Sektor pembuatan Malaysia bersedia untuk berkembang maju dalam era baharu ini melalui kerjasama dan dasar yang tepat serta kepimpinan ASEAN yang menyediakan platform untuk pertumbuhan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan menekankan bahawa perjalanan ini bukan semata-mata untuk kerajaan, memandangkan kerjasama antara kerajaan, industri dan pihak berkepentingan utama adalah penting. Ujarnya melalui kerjasama ini, masa depan ekonomi Malaysia akan dibentuk. Beliau juga menegaskan bahawa sektor pembuatan bukanlah sektor yang ketinggalan. Sebaliknya, ia adalah sektor masa depan yang membentuk asas kukuh untuk kerajaan membina keteguhan ekonomi dan daya tahan negara. Beliau berkata demikian dalam ucap pertama menerusi video sempena Majlis Makan Malam Tahunan Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM 2025 pada Isnin. Menurut Anwar, pada masa ini sektor pembuatan tidak lagi bertumpu kepada barisan pengeluaran, malah berintegrasi dengan mendalam bersama-sama rantaian bekalan global, sistem inovasi dan pembangunan tenaga kerja. Dalam mengharungi cabaran ini, beliau berkata negara perlu sentiasa berwaspada dan tangkas. Sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, Anwar berkata Malaysia mempunyai peluang unik untuk menerajui usaha memacu kerjasama serantau dan integrasi ekonomi. Dalam eranya globalisasi dan perubahan aliran perdagangan, Malaysia berada pada kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat berikutan lokasi yang strategik, infrastruktur yang mantap dan kecemerlangan dalam pembuatan. Perdana Menteri turut menekankan kepentingan untuk memastikan dasar perdagangan bebas dan adil yang menyokong peluang pertumbuhan saksama. Dengan memperdalam integrasi ekonomi dalam ASEAN, penjajaran piawaian peraturan, penambahbaikan infrastruktur rentas sempadan dan peningkatan kesaling hubungan, Malaysia boleh muncul sebagai hub pembuatan serantau yang sangat diperlukan. Beliau mahu Malaysia diiktiraf sebagai hub serantau berteraskan amanah, bakat dan transformasi dengan perniagaan boleh beroperasi dengan cekap, berkembang secara bertanggungjawab dan terus berinovasi. Kerajaan memilih untuk tidak melaksanakan projek mega yang memberi kesan terhad kepada rakyat dalam masa terdekat setelah mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global. Perkara itu ditegaskan Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ketika menggulung perbahasan rancangan Malaysia ke-13 bagi Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat pada Isnin. Buat masa ini, mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global dalam tempoh terdekat, kerajaan tidak memilih melaksanakan projek mega yang memberi kesan terhad kepada rakyat terbanyak. Sebaliknya, pendekatan kerajaan adalah untuk menyalurkan perbelanjaan dalam program-program yang benar-benar memanfaatkan kehidupan rakyat seperti pembaikan sekolah, klinik luar bandar yang turut menjana limpahan ekonomi dan turut menyediakan peluang perniagaan untuk usahawan PMKS. Meskipun ruang fiskal yang diwarisi adalah terhad, Kerajaan Madani tetap memanfaatkan segala sumber yang ada dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sungguh pun keadaan ekonomi dunia semakin mencabar. Langkah-langkah penambahbaikan tabir urus telah diperkenalkan untuk memastikan setiap sen yang dikutip dibelanja secara berhemah demi menarik lebih banyak pelaburan ke Malaysia serta menambah baik taraf hidup dan mata pencarian rakyat.
Baik, sekarang kita akan bincangkan satu topik menarik berkenaan dengan Buy Now Pay Later ataupun BNPL yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang di luar sana. Tapi sebelum itu saya ada data dan statistik yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia dan juga BNPL Market Research Report pada tahun ini 2025. Ini adalah data-data terkini yang telah kami kumpulkan untuk kita tunjukkan kepada anda realiti BNPL itu sendiri. BNPL itu adalah apabila pembayaran dibuat selepas orang kata transaction itu dilakukan. Selepas pembayaran itu akan ditolak selepas transaction itu dilakukan, dan ini adalah antara saiz pasaran terkini dan juga pertumbuhan BNPL itu. Kalau kita nak bandingkan antara tahun ke tahun, kita dapat lihat pada tahun lalu 2024 nilainya adalah $2.19 bilion Amerika. Ini adalah nilainya dalam dolar Amerika. Namun kalau kita tengok tahun ini, perubahannya peningkatan sebanyak 15.1% tahun ke tahun, dan untuk tahun ini peningkatan itu nilainya adalah 2.52 bilion ringgit dolar Amerika. Kita dapat saksikan peningkatan itu 15%. Boleh kita kata banyak juga sebenarnya, tapi apa pula unjuran untuk 5 tahun mendatang, iaitu pada tahun 2030? Kita menjangkakan nilainya pada tahun 2030 adalah sebanyak 4.22 bilion dolar Amerika, dan CAGR ataupun kadar pertumbuhan tahunan terkumpul sebanyak 10.9%. Ini adalah saiz pasaran yang telah kita dapat lihat pada antara tahun ke tahun dan juga jangkaan untuk 5 tahun mendatang. Tapi kalau kita nak saksikan transaksi BNPL dan juga pendedahan kredit itu sendiri, pada tahun 2023 kita dapat saksikan nilai transaksi BNPL itu adalah sebanyak 77 juta dilakukan sebanyak 77 juta orang, dan nilainya adalah 6.3 bilion ringgit. Tapi memasuki tahun baru, tahun seterusnya 2024, kita dapat lihat peningkatan 2 kali ganda, iaitu seramai 149 juta orang, dan nilainya adalah sebanyak 12 bilion ringgit. Ini adalah perubahan ataupun peningkatan yang ketara. Dan kalau kita nak tengok pendedahan kredit yang baki tertunggak untuk BNPL, di mana ini adalah downside risk ataupun negative side of BNPL, ini adalah setakat Disember 2024, pendedahan kredit baki tertunggak adalah sebanyak 2.8 bilion ringgit, dan hanya 0.2% untuk nilai ini adalah sumbangan kepada hutang isi rumah. Dan kita dapat lihat sedikit sebanyak dengan peningkatan pengguna BNPL ini, sedikit sebanyak meningkatkan hutang, dan ini orang kata mendorong kepada peningkatan baki tertunggak juga pada masa yang sama. Baik, untuk kita lihat pengguna dan juga demografi untuk BNPL sendiri, kalau kita lihat pada setakat Disember 2024, jumlah orang yang menggunakan BNPL adalah seramai 5.1 juta orang, tapi pengguna aktif pada setakat akhir Jun tahun ini 2025 meningkat kepada 6.5 juta ringgit, dan dalam pengguna ini umur ataupun golongan umur adalah lebih kurang antara 21 hingga 45 tahun, dan ini kita boleh kategorikan sebagai anak muda ataupun pekerja yang mempunyai pendapatan namun mungkin belum cukup banyak untuk membeli barang-barang yang boleh kata mahal ataupun di luar kemampuan. Dan kalau kita nak lihat antara dalam jumlah ini, 73% daripada mereka berpendapatan rendah, iaitu lebih kurang RM5,000 sebulan atau kurang, dan majoriti tiada akses kepada pinjaman tradisional seperti nak buat loan, tak mampu nak buat loan dan sebagainya. Jadi option lain adalah melalui BNPL. Baik, berkenaan dengan penyedia BNPL itu sendiri, ini adalah 3 pemain utama yang menguasai lebih 95 pasaran, dan saya pasti orang ramai banyak gunakan 3 aplikasi ini, iaitu Shopee dengan penggunaan Buy Now Pay Later as Pay Later, Grab ada Grab Pay Later, dan Atomy, kita tahulah Atomy banyak menggunakan orang kata BNPL, dan ini adalah 3 yang utama. Tapi secara keseluruhannya, jumlah penyedia setakat Disember 2024 ada 12 syarikat dan termasuk 4 yang patuh syariah. Ini untuk setakat pada Disember 2024, apa yang tersedia di market pada waktu ini. Namun kita nak saksikan rangka baru yang dikeluarkan, iaitu rangka kawalan selia untuk BNPL sendiri, iaitu kita akan dikenakan Undang-Undang Kredit Pengguna 2025 ataupun RUUKP yang dijangka akan digazet pada hujung 2025. Dan RUUKP digubal bagi menangani kelumpukan ketara dalam industri tidak dikawal selia, khususnya
perniagaan yang menyasarkan pengguna kredit rentan dan mudah terdedah kepada eksploitasi. Dan semua penyedia BNPL yang melaporkan data pinjaman pengguna kepada agensi penerapan kredit, dan ini adalah di bawah RUU KP itu sendiri yang disediakan untuk semua penyedia BNPL. Seperti yang saya katakan tadi, 12 syarikat termasuk 4 patuh syariah, dan penyedia diberikan flexibility untuk memilih agensi kredit yang sesuai. Ini adalah untuk kita lah, sebagai pengguna kita boleh pilih sama ada apa penyedia yang kita pilih ataupun penyedia yang mana kita suka, seperti Shopee Aspirator ataupun GrabPayLater ataupun Atomi. Itu terpulang kepada semua pengguna itu sendiri. Jadi untuk kita berbincang lebih lanjut berkenaan dengan BNPL ini, kita akan terus bersama dengan Azim Sulaiman, pengurus agensi Al-Aqias Group Sedia Berhad. Azim, kalau kita nak lihat dalam dunia kewangan digital Malaysia yang tengah rancak berkembang, macam mana agaknya pihak berkuasa boleh buat garis panduan untuk buy now pay later yang kita lihat bukan sekadar jaga pengguna daripada risiko berhutang ataupun kurang info, tapi pada masa sama tak halang inovasi fintech dan juga bantu golongan yang susah nak dapat akses kewangan. Silakan. Alright, okay. Nabilah, kalau kita lihat BNPL ini, dia buy now pay later ini, kenapa dia semakin popular di Malaysia ini, kerana macam Nabilah bentangkan tadi adalah disebabkan dia mudah dan pantas, terutamanya untuk golongan muda ataupun mereka yang tidak ada akses kepada pinjaman tradisional seperti contohnya kad kredit. Sebab kalau kita tahu bila nak apply kad kredit, dia ada proses-proses tapisan yang perlu dilalui, contohnya based on kita punya kelayakan gaji, komitmen hutang sedia ada dan sebagainya. Tapi untuk BNPL ini dia tidak ada kriteria-kriteria tersebut, jadi dia mudah diakses. Okay. So jadi bagaimana cara kita nak kawal selia tapi dalam masa yang sama kita tidak membunuh inovasi BNPL ini adalah pertama, macam yang sudah pun kita tahu dalam RUU Akta Kredit Pengguna, di mana kita nak pastikan dari segi sudut ketulusan maklumat, di mana semua charge, penalti ataupun syarat yang mesti dinyatakan dengan jelas supaya pengguna faham apa yang mereka ambil dengan BNPL tersebut. Contohnya kalau mereka terlewat bayar daripada due date payment, so apakah penalti yang dikenakan, berapa persen penalti yang dikenakan. Jadi ketulusan maklumat itu harus jelas sebelum pengguna membuat keputusan untuk memilih penyedia BNPL yang mana. Okay, itu yang pertama dari sudut ketulusan maklumat. Yang kedua dari segi semakan kemampuan. So kita kena wujudkan garis panduan supaya pengguna tidak ambil hutang yang berlebihan yang melebihi pendapatan mereka. Jadi sama juga macam akses kredit yang saya sebutkan secara tradisional seperti contoh kredit kad tadi. So jumlah pinjaman ataupun hutang yang mereka boleh buat melalui BNPL ni harus ditentukan melalui pendapatan mereka. Sebagai contoh, kalau gaji mereka 3,000 sebulan, so berapa maksimum BNPL yang mereka layak untuk apply. Jadi itu berdasarkan dari segi kemampuan gaji mereka. Okay, dan yang ketiga dari sudut integrasi dengan data sistem kredit sedia ada. Seperti kita tahu, rekod BNPL ini dia tidak termasuk dalam sikris ataupun situs report setakat ini. Tapi dengan Akta yang sedang digubal, RUU Akta Kredit Pengguna, kita mengharapkan agar data ini diintegrasikan dalam sikris dan situs report supaya dia lebih jelas kadar hutang individu tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita tidaklah terlalu kawal dengan ketat supaya ruang inovasi untuk penyedia-penyedia BNPL ini terus mencipta produk yang membantu untuk pengguna. Baik, macam seperti Azim katakan tadi, kalau kita lihat kawal selia sekarang ni yang kita ada ni lebih ketat dan juga seragam. Jadi pada pendapat Azim, mungkin ada tak pendekatan kawal selia yang lebih fleksibel, macam sebagai contoh sistem bertingkat ataupun yang mengikut tahap risiko itu sendiri yang sebenarnya sesuai untuk BNPL dan juga pengguna-penggunanya? Alright, okay, yes. Kalau kita lihat kawal selia yang sesuai adalah based on risk based ataupun berasaskan risiko seperti yang Nabilah bagi tahu tadi. Dan sebagai contoh, okay, kalau penyedia BNPL itu mungkin kecil atau risiko yang rendah, jadi kawal selia yang dikenakan mungkin lebih ringan ataupun lebih longgar. Tapi kalau syarikat BNPL yang lebih besar dan mempunyai jutaan pelanggan seperti yang Nabilah bentangkan tadi, ada 3 syarikat BNPL yang top, which is kita tengok Aspirator, GrabPayLater dan juga Atomi. So mungkin kita perlu kenakan syarat yang lebih ketat sebagai contoh dari segi sudut kemampuan, semakan kemampuan kewangan pengguna sebelum mereka boleh menggunakan BNPL mereka. Jadi itu based on risk-based factor ataupun risk-based kepada BNPL itu sendiri ataupun juga kepada pengguna. Which is kalau pengguna itu gaji rendah,
So mungkin jumlah yang diberikan untuk BNPL itu juga rendah. Tapi kalau mereka mempunyai gaji yang tinggi dan pendapatan yang banyak, jadi amount kelayakan mereka pun lebih banyak. Jadi itu based on risk based. So kalau kita lihat actually benda ini pun memang telah lama dilaksanakan dalam sektor lain seperti di perbankan dan juga insurance. So bukannya hanya standard one size fits for all, tapi kita based on individu ataupun risk based risiko. Dan kalau kita belajar daripada negara jiran kita seperti di Singapura melalui Monetary Authority Singapore juga menggunakan pendekatan ini untuk beberapa kemudahan fintech. Azim, kalau kita lihat data pengguna BNPL ni 73% berpendapatan rendah ataupun RM5,000 sebulan dan kebanyakannya diguna oleh anak-anak muda, pekerja gig ataupun mereka yang tak ada rekod kredit rasmi sebagai contoh, dan mereka ini selalu terpinggir dalam sistem kredit biasa. Jadi boleh ke data bayaran balik BNPL ini digunakan ataupun diopportunitikan untuk kita bina sistem penilaian kredit yang lebih terbuka dan adil dan ini beri manfaat kepada mereka juga? Ya, betul, setuju. So sebenarnya kalau kita lihat BNPL ini merupakan antara potensi besar adalah dia memberi peluang kepada anak-anak muda seperti yang Nabilah sebutkan tadi, pekerja gig ataupun mereka yang tidak bekerja secara freelance, yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan mereka belum pernah mempunyai sejarah pinjaman dengan pihak bank. Maksudnya tak pernah buat apa-apa pinjaman seperti pinjaman kereta, perumahan dengan bank. Jadi bila mereka nak apply sesuatu permohonan pinjaman dengan bank tu agak sukar kerana belum pernah ada apa-apa rekod pinjaman dengan pihak bank sebelum ini. Jadi rekod BNPL ini boleh dijadikan sebagai gate opener untuk mereka kerana kita boleh melihat rekod transaksi bayaran mereka walaupun pinjaman ataupun dari segi amount tu mungkin kecil, tidak terlalu signifikan. Mungkin mereka beli bayaran untuk RM2,000. Okay, dan mereka menggunakan secara installment melalui BNPL. Tetapi rekod bayaran mereka itu pun amount kecil, sebagai contoh tadi RM2,000, tapi dengan disiplin dan konsisten bayaran mereka yang patuh kepada due payment dan sebagainya, jadi itu boleh dijadikan rekod untuk kita menilai ataupun pihak bank menilai sama ada bila mereka nak apply pinjaman dalam masa akan datang, adakah boleh diluluskan ataupun sebaliknya. Jadi itu merupakan data tambahan yang boleh dijadikan rujukan kepada pihak bank. Dan juga dia lebih inklusif seperti yang saya sebutkan tadi kerana pekerja gig ataupun freelancer yang tidak mempunyai pendapatan yang tetap ini masih mempunyai peluang untuk membina rekod disiplin kewangan mereka bukan hanya berdasarkan pinjaman dengan bank semata-mata. Dan juga ia lebih adil kerana tidak hanya memberi peluang kepada mereka yang ada akses kepada pinjaman tradisional seperti pinjaman dengan pihak bank. Kalau kita lihat peningkatan penggunaan BNPL tu naik dengan mendadak, mungkin sekarang sebab kita tak mungkin sebab dia tak beri kesan kepada credit score ataupun CCRIS ataupun CTOS pada waktu ini. Tapi mungkin kalau Azim boleh bantu kami faham, kalau nak masukkan data BNPL ke dalam sistem macam CCRIS ataupun platform kredit sedia ada waktu ini, mungkin apa cabaran yang mungkin akan timbul dan macam mana kita nak pastikan data itu tak disalahguna? Alright, okay. So seperti yang saya sebut tadi, antara kelebihan yang BNPL ini, kita boleh gunakan data rekod bayaran mereka ni untuk diintegrasikan dalam SIKRIS dan juga SITOS untuk rujukan pada pihak bank untuk menilai risiko kredit mereka sebelum memberikan pinjaman. Jadi apa cabaran dia adalah kerana kita lihat sekarang ini untuk setiap syarikat BNPL ini mereka menggunakan format yang berbeza. Maksudnya tidak ada standardized format. Jadi dia menyukarkan untuk kita nak integrate dengan SIKRIS ataupun SITOS report yang sedia ada disebabkan data yang digunakan oleh syarikat BNPL itu tidak standardized ataupun tidak mempunyai format yang sama. Okay, yang kedua dari segi sudut privacy dan juga keselamatan data seperti yang Nabilah sebut, of course kita bimbang akan wujudnya risiko kebocoran data ataupun penyalahgunaan data yang mana boleh digunakan untuk pemasaran dan sebagainya. Dan juga yang ketiga risikonya adalah dari segi ketepatan data tersebut, mana mungkin ada salah rekod data yang menyebabkan memberi kesan kepada pengguna bila mereka nak membuat pinjaman dengan pihak bank. Jadi bagaimana kita nak atasi cabaran-cabaran ini adalah yang pertama dari sudut soal format yang berbeza. Jadi kita kena tetapkan satu undang-undang untuk setiap penyedia BNPL ini mengikut piawaian data yang standard ataupun yang seragam.
Jadi ia lebih mudah pada masa akan datang untuk kita nak integrate dengan CRIS ataupun CITOS report. Yang kedua adalah dari segi sudut untuk privacy. Macam mana kita nak melindungi privacy dan keselamatan data untuk nak mengelakkan kebocoran maklumat dan juga penyalahgunaan data. Jadi sudah tentu kita kena rangka undang-undang yang lebih ketat untuk menjaga keselamatan data, di mana kita boleh belajar daripada negara di EU di mana mereka merangka undang-undang GDPR, General Data Protection, di mana mereka membubal data tersebut untuk melindungi keselamatan data dan mengelakkan daripada kebocoran dan juga penyalahgunaan data. Dan juga dari segi ketepatan itu, bagaimana kita nak pastikan lebih adil kepada pengguna jika ada dari segi ketepatan data. Jadi hak untuk pengguna untuk semak dan betulkan rekod jika ada kesalahan ataupun yang ketidaktepatan data dalam rekod data oleh BNPL. Baik Azim, kita berbakikan dalam lebih kurang 2 minit, tapi saya nak selitkan juga soalan terakhir ini. Kalau bila kita tengok negara-negara lain yang dah mula kawal selia BNPL macam Australia, UK dan Singapura, ada tak kesan sampingan yang tak dijangka? Contohnya pengguna jadi takut nak guna BNPL sebab proses semakin complicated ataupun syarikat kecil tak mampu nak ikut syarat baru yang terpaksa tutup juga kemudiannya, dan mungkin apa jenis unintended consequences yang berlaku di sana dan macam mana Malaysia boleh belajar daripada kesilapan itu supaya kita tak ulang perkara sama bila buat dasar sendiri. Alright, okey, betul. Kalau kita lihat di negara-negara yang telah pun merangka undang-undang untuk menyawal BNPL ini, kalau kita lihat macam di Australia, di UK dan juga di Indonesia, so ada beberapa kesan sampingan. Okey, sebagai contoh kalau di Australia, disebabkan kawal selia yang agak longgar pada awalnya, jadi menyebabkan ramai pengguna yang terjebak dengan hutang yang tidak terkawal. Dan kalau di UK misalnya, bila mana BNPL ini diletakkan di bawah undang-undang kredit, menyebabkan ada setengah syarikat penyedia BNPL yang kecil yang akhirnya terpaksa gulung tikar ataupun terpaksa tutup kedai kerana kos yang pematuhan yang agak tinggi. Jadi sudah tentu kita tidak mahu benda ini berlaku di Malaysia, kerana kalau kita lihat tadi Nina sebentangkan kita ada 12 penyedia BNPL di Malaysia, termasuk 4 yang patuh syariah. Jadi kita tidak mahu jumlah ini berkurang, sebaliknya dia lebih terus berkembang. Jadi kita kena pastikan dari segi kos pematuhan itu tidak memberi kesan yang terlalu besar kepada syarikat penyedia BNPL. Okey, dan juga kalau contoh di Indonesia, disebabkan over-regulation menyebabkan proses lambat dan juga kurang inovasi. Jadi seperti yang saya tekankan, Malaysia perlu mencari jalan titik tengah untuk memastikan syarat ataupun undang-undang yang dikenakan itu tidak terlalu longgar sehingga menyukarkan syarikat penyedia BNPL ini untuk berinovasi dan dalam masa sama sehingga membebankan kepada pengguna. Tapi apapun pun, kerajaan telah tubuhkan rang undang-undang kredit pengguna ataupun RUUKP yang digubal bagi menangani kelompokan ketara dalam industri yang tidak kawal selia, khususnya sebagai contoh perniagaan yang menyasarkan pengguna kredit rentan dan juga mudah terdedah kepada eksploitasi, dan semuanya ini dapat diharapkan diimbangi dengan inovasi fintech itu sendiri. Jadi terima kasih diucapkan kepada Azim Sulaiman, pengurus agensi Al-Aqias, Grup Seni yang Berhad, dan segalanya akan kami rakamkan dalam semua platform digital AstroWani dan juga astroawani.com. Dan saya akan teruskan dengan perkembangan seterusnya di mana kerajaan sedia mempertimbangkan pemberian bantuan tambahan RM100 secara sekali beri atau one-off kepada mahasiswa sebagai usaha membantu golongan itu menangani cabaran kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata hal itu akan diberi pertimbangan sewajarnya dalam Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan Oktober ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian sebagai respons kepada cadangan yang dikemukakan seorang wakil pelajar multimedia Universiti MMU semasa sesi temubual Anwar di universiti berkenaan hari ini. Menurutnya, kerajaan sebelum ini telah meluluskan bantuan RM100 kepada semua rakyat berumur 18 tahun ke atas termasuk pelajar. Menyentuh mengenai kos sara hidup, beliau sekali lagi menegaskan bahawa harga barang asas seperti minyak masak, ayam, telur dan gula di Malaysia masih kekal antara yang terendah di rantau ini. Baru saya lulus 100. Kan baru dapat 100. All 18 and above. Saya lihat ada beberapa students ni Zamri yang kata dia umur 17 masuk tahun 1. I mean, okay, we can give some consideration. Tetapi yang kita dah bagi ini yang one off 100, tetapi seperti itu saya tahu Aisara 100 a month dan some of course much more. Jadi kita boleh pertimbangkan dalam belanjawan apa-apa yang kita boleh kurangkan.
Baik, jangan ke mana-mana, kekal bersama Niaga Awani bersama rakan setugas Nina Rozman selepas ini. Temubual beliau bersama dengan Dr. Tan Sri Nazir Razak bersama Dr. Ruth Shapiro selepas ini. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Welcome to Niaga Awani. I'm Nina Rozman, and for today's segment, we're going to take a closer look on Southeast Asia. It's facing quite serious challenge, and foreign aid from countries like UK, US, Netherlands, and even France dropped by as much from 30 to 37%. And we can see with less money coming in, the gap is growing. We can say the private sector in ASEAN is under pressure to step up. The big question is, can corporate giving rise to seize the challenge? And today we're looking at the new ASEAN Corporate Giving Report commissioned by ASEAN BAC Malaysia and conducted by the Centre for Asian Philanthropy and Society. The study not only shows how urgent we need for a stronger and more coordinated corporate giving, but also enhance to see how ASEAN can become a world leader in purpose-driven giving, especially for the global south. And for this discussion, I'm pleased to welcome our guest ready in the studio. Next to me is Tan Sri Nazir Razak, Chairman ASEAN BAC Malaysia, and Dr. Ruth Shapiro, co-founder and CEO for the Centre for ASEAN Asian Philanthropy and Society, CAPS. Thank you very much, Tan Sri and Doctor. How are you both? Good, thank you. Thank you for having us. Definitely talking about ASEAN. It's a very timely topic when this year we are the chairmanship for ASEAN, and definitely a lot of aspects we need to take a look at. But this time we're going to take more focus on the corporate giving. And talking about the corporate giving, why is it more urgent now than ever in ASEAN? Probably we can start with Tan Sri first. Thank you. So, Nina, what we decided is that for 2025, as chairman of the ASEAN Business Advisory Council, we would spearhead 12 important initiatives. And one of those initiatives was the commissioning of this report on corporate social responsibility in ASEAN. The work was done by CAPS, and it's groundbreaking. There's never been such a detailed report on the state of CSR in ASEAN. And it's extremely important, extremely timely. As you know, the national Malaysia's theme for its ASEAN chairmanship is inclusivity and sustainability, one. Two is, I've always been of the view that the multiplier effect of CSR is far greater than the money channeled by the government into the needy, if you like. Two is, during my time running an ASEAN organization, I was frustrated by the lack of cross-border giving because of the incentives and so on and so forth. It was, it's very, very difficult for us to give across borders. Yeah, and that's not very community. If you want to build an ASEAN community, you must with ease see the richer countries of ASEAN give to the poorer countries. The third reason is that CSR has somewhat been sidelined a little bit with the rise of ESG. And I think it's very important that we remind everyone of the importance of CSR. And of course, you mentioned this another issue, which is the retreat of global aid.
into all countries. And that's a big issue. I think last year alone, US aid to ASEAN was over 800 million US, and we don't know to what extent that will retreat this year. And also, relatedly, I think there are a lot of governments have fiscal challenges in terms of their budgets, etc. And it's very important that corporates give back to society. So those are the main reasons why we commissioned this report. And we understand also the report was conducted by the Center for Asian Philanthropy and Society. Maybe Dr. Shapiro can share, before we share how critical corporate giving within the ASEAN context, maybe share a little bit context, what is CAPS? Thank you very much, and thank you for having me on the program. So CAPS looks at all the ways in which private resources do good in Asia. We are headquartered in Hong Kong, but we work across the region in 18 economies, so that's 16 countries plus Hong Kong and Taiwan. And although philanthropy is in our name, mostly because I wanted a catchy acronym like CAPS, we look beyond philanthropy at CSR, impact investing, blended finance, really all ways in which private resources do good. And really what we're trying to understand is what works within the Asian context, what works on the ground in Malaysia, and what do we need to understand and know about those strategies and those models that can be emulated by others in Malaysia and across the region, and really ideally around the world. And there's been a kind of a sense that best practice emanates out of the West. But we at CAPS don't think that that's necessarily true. It's just been in the minds of people. So what we want to understand is, in order to say what best practice is, you have to look for most effective practices. And so we do that, and we understand what is working on the ground here, and how can we, in effect, double down on effective strategies. And this is the reason why corporate giving is very important right now. Tan Sri, we know that you personally championed this report. Maybe explain, why do you champion this report, and how does it fit into the ASEAN BAC 2025 priorities? Well, ASEAN BAC essentially picked 12 projects that I think will move the dial in terms of development of ASEAN and also integration of ASEAN. And I think raising the level of CSR is extremely important on both scores. And I think, Ruth will probably go into it later, but corporate giving, interestingly, in this part of the world, is quite different to the West. There's a lot of corporate giving that is focused on nation-building elements, like education, like healthcare. So we cannot afford for that to reduce. What we need is for that to increase. And for that to increase, there's a lot of policy and overall ecosystem reforms that I think would be very, very effective. And I think that with the report today, hopefully, the report's actually quite specific in terms of the state of CSR in each country, in terms of the tax breaks and so on and so forth, and also looking at some other countries. As you know, India today, it's mandatory that 2% of corporate profits before tax is actually dedicated to CSR. And that's very, very powerful. I'm not sure whether I would recommend it in ASEAN, but it's important to lay out the possible strategies to increase the amount of corporate giving in ASEAN. And when I ran CIMB, one of the things I did was set up the CIMB Foundation. And I love the work that we did in CIMB Foundation. I mean, of course, CIMB backed squash as a sport. We promoted Nicole David, but there was the kind of less profiled work that we did in terms of developing young squash talents in Malaysia. And look, some of them, Siva Sanggari actually was a beneficiary of that program. Yeah, and of course, there's also many, many segments of society that benefited from the CIMB Foundation. And I really believe that if we can scale up, more and more companies set up foundations, more and more companies give to
society, the communities they serve, the needy that are there, I think it will make ASEAN just that bit more integrated and that much of a better place to be. Dr. Shapiro, your research shows untapped potential in ASEAN corporate giving. What are the most surprising gaps that you have found from the beginning until the end of the research? Well, I think that one gap which can be addressed, and we're actually calling for it to be addressed in this report, is, or ASEAN Back will call for it to be addressed through this report, is the lack of definition of exactly what is CSR, what is corporate philanthropy. One of the reasons that we're particularly bullish on companies taking on this kind of agenda, there's two. One is, if you think about companies in Southeast Asia, the larger ones tend to have a dominant shareholder, and it's either the state, like in CIMB, or a family. Both of those organizations are committed to the health and well-being of their country, of their communities, and so they're dedicated to using their company not just only to make money, but to do good and help to essentially engender flourishing communities where they operate and beyond. The good news about corporations taking on this role is that in addition to financial resources, which are really important and the number one cause that most people think about with philanthropy, corporations also bring technical skills, they bring supply chains, they bring management expertise, they bring other skill sets that are really important to the effective nature of these projects. And so you get a package rather than just a check. And that's really important because then you have a good story to tell and those projects are more sustainable over time. So we think corporate engagement in communities is a win-win for both the companies and for the communities. And talking about financial resources is very important, especially when it comes to the context of philanthropy, as you mentioned, that not only resources, financial resources, but also take a look what they bring forward to the table, also the technical skill and management expertise. But the report also says ASEAN corporate giving is fragmented. What are the biggest problem this causes, Doctor? Well, I think that we do need a shared definition of what it is, because then we can, all the companies throughout the region can essentially get behind a shared understanding of what it is. Most people are surprised, and Tan Sri just alluded to this, they assume that the S in ESG, which stands for social, actually talks about this community engagement or CSR, but it does not. S tends to stand for how you treat your own people within the company, less so about your community engagement. And with the rise of ESG and sustainability, there are many, many requirements and guidelines that companies have around sustainability, and many protocols, mostly which emanate out of Europe and North America. But no such thing exists around CSR. So what we're saying is, let's get behind a shared definition. Let's get behind companies having some shared notion of what they're reporting on. When everyone reports, there's a kind of a good FOMO that happens, where a company might say, I see that my competitor is doing all, A, B, and C, and so I also need to do A, B, and C, and D, because I'm better than the other company, right? So it actually creates some healthy competition in doing good, and we would love to see that kind of healthy competition happening throughout ASEAN. And Tan Sri, with your experience and journey with the CIMB Foundations, what's your perspective on saying the report saying ASEAN corporate is fragmented? What's your thought on that? No, I think in terms of the overall picture, definition is one thing. The whole rules and regulations around giving is in a way fragmented. You look at Singapore, it's probably the gold standard in terms of tax breaks, etc. And if you just look at Malaysia, it's very easy to zoom in on sort of three key areas. One is the cap, right? In terms of how much
CSR a company can do before it gets to enjoy the tax relief, it's only 10%. Two is there is no relief for cross-border. It has to be domestic only. So if you want to build an ASEAN company, masa dulu when we were building CIMB, we started CIMB Laos. There was so much giving that we could do to kind of, you know, enter Laos the right way, but we couldn't because of this restriction. And thirdly, there's no tax break for volunteerism. And the corporate dollar is much more effective when staff volunteer. And you need to encourage volunteerism. You know, I remember with CIMB when we give, I always insisted that, you know, when we have these programs, it's about the staff themselves going out and helping communities. So not just the corporate dollar, it must come with staff. And then the impact is multiplied because the staff get very involved. And we know that young people choose places to work based on whether they have a robust CSR program that's important to the next generation. And so it's a way to entice them to come and work at the company by having these kind of programs embedded in their work. Not only giving dollars out, it's very the staff, because we know that people, community, that's how they collaborate other than the system actually. And for Tan Sri, we want to take a look at the ASEAN. How can ASEAN become a global leader in purpose-driven giving, especially in the global south, taking into considerations whatever challenges within the opportunities or trend within the global? Maybe you can share. I think certainly. I mean, ASEAN is, apart from the EU, the most successful regional organization already. And I think in the area of CSR, if we essentially, if the leaders, ASEAN Secretary, read this report and take on this challenge of elevating CSR in the region, then you can easily imagine how we could port this new framework to other parts of the world. I think it would be very exciting. And you know, one of my concerns with ASEAN overall, a lot of work is done, a lot of good work is done, but whether there's a follow-through, itu yang penting. So hopefully, I'm presenting this report to the ASEAN. I presented a brief version of it to the ASEAN leaders earlier this year. Next month, I'll be presenting it to the ASEAN economic ministers, as well as the ASEAN Secretariat, and I'm really going to push for them to take it seriously and take on the recommendations, including getting the ASEAN Secretariat to put together a task force to focus on definitions, focus on how we can set what are the gold standards for each country to adopt in terms of rules, regulations, ecosystems, etc. And you know, one of the things that Ruth's team struggle with is the lack of definition and the lack of data. So one of the things is we need to do is consolidate all the data so that we can have a kind of starting point of where we are today in numbers, and then what is the aspiration in terms of how much ASEAN can do. I mean, today, if you use the US percentages, then you're talking about maybe $5.5 billion that should be in CSR. We do not know the exact numbers, what's there, but we should. Yeah, and inshallah, once we put this framework together, ASEAN can maybe do more, because of course our level of development is different to the US. We should be putting more corporate dollar in CSR. I just wanted to comment on what Tan Sri just said. So if you look at where the money's going, we had to generate data actually because it didn't exist, but we did, and we can stand behind how we did that. 19% of CSR money right now in ASEAN is going to education. 11% goes to health, and 9% both to environment and skilling. And as Tan Sri said, these are fundamental building blocks of economic development and growth. So these are really important factors to the continued, essentially, flourishing of ASEAN as a region. And then, you know, when you think about how to incentivize, what we say about tax breaks, tax incentives, is that in this part of the world, government matters, or government looms large.
So if you ask a philanthropist, do you do this because of a tax break? I will guarantee you that 99.9% of the time they will say, no, of course not. I'm doing it from my heart. But do they try to get that tax break? Yes, they do. But more importantly, it's the government signaling. So when Singapore gives a 250% subsidy on corporate giving and individual giving, that's the government of Singapore saying, we want you to do this, and we're going to put our money where our mouth is to incentivize you. And so that messaging is important because companies want to act in alignment with their own governments. And so they're looking for the signaling. They're aware of the signaling. Developing this framework is not easy, as require every corporations, every cooperative from every layers of governments, private sector, and we know that this requires huge responsibility and commitment. And you're presenting the framework. How can you ensure that the corporate giving match national goals without compromising the authenticity and losing the company interests, Tan Sri? No, I don't think. Basically, what we will do is present this report and for the governments to follow through. Yeah, and of course, in terms of giving, there's a lot of, people talk about authenticity, genuineness, and all that. I think what's important is, in the end of the day, they give, right? What the real motive is, it doesn't matter to me. In the end of the day, if the outcome is more money goes to communities in need, I don't care whether there was authenticity in motive. In the end of the day, the people are better off. Good is done. In the end of the day, you ask the people, the receiver, are they better off? If they say yes, then that's a good thing. Yeah. So I want to give just a few examples, if I might. What's growing is what we call public-private philanthropic partnerships or public-private partnerships for social good. Remember that most people, when they say public-private partnerships, they're talking about the establishment of a port or a toll road where the company is building it, right, and income gets derived. For social good, it's much more difficult because there's not really an exit strategy in the same way, nor is there an income-generating strategy. Yet, we see these kinds of arrangements proliferating, and they can start from different places. So in the Philippines, which we all know is somewhat, unfortunately for that country, ground zero when it comes to climate change, every natural disaster happening there, the government turned to the large companies and said, we cannot handle disaster response adequately. You've got to help us. And so all the big companies essentially worked together to establish the Philippine Disaster Resilience Foundation to say, okay, this company is really good at infrastructure development of buildings. This company is great at electricity. This company is terrific at agriculture. And they divvied up who's responsible for what kinds of activities and where. Where are you strong? Are you strong in the middle of the country, in Luzon, in Mindanao? And so when a disaster happens, there's a rational approach to utilize the resources of all the companies that they've agreed to. That's a great example. Another example here in Malaysia is what came out. It came from Khazanah, and it's called Yayasan Amir. And Khazanah figured out that they themselves needed more employees who could really think on their feet, be creative, have decision-making and innovation skills. And so they, a couple of very dynamic people from Khazanah created a foundation to work with schools in a way that allows students to have more confidence, to make decisions, to be creative, to have voice. And those students tend to score very high on standardized tests. And so the thinking came out of Khazanah, and the government of Malaysia has now picked up the work of Yayasan Amir and rolling it out throughout the country. And so that's another great example of kind of incubating these ideas from the private sector, but helping the country as a whole. What are some of the ASEAN's giving culture differ from other parts of Asia, example from India or Singapore? Well, Singapore
we have to remember that most of the big companies in Singapore are government-linked companies. I mean, it's called Singapore Inc. for a reason, right? And so they are, by definition, kind of imbued and connected to the government economic development agenda. And that includes the region. So Singapore has had a number of efforts to reach out into ASEAN to help build capacity, primarily historically through the Temasek Foundation, but through other types of companies. DBS has such work, but it's a government-linked. And so a number of these efforts have been aligned around helping Singapore, but helping the region. It's always tricky to use Singapore as an example of anything because it's such an outlier in some ways. I mean, it is one city-state, so it's hard to actually say we should be more like Singapore, although we can learn some lessons there. They certainly align their giving. They also have something called the National Volunteer and Philanthropy Center that helps all the companies, even if they're not government-linked companies, kind of learn about best practices in utilizing volunteerism, incentivizing. And Singapore does have a formula, to your earlier point, of allowing for tax credits for companies that use volunteers to address those CSR projects. There's a way to count that toward their overall CSR spend, which is very healthy. And we need a very effective, good leadership to lead all of this framework, policies, projects, developments, integrations. Tan Sri, what is ASEAN BAC's main call to action, and how will you rally regional business leaders? Well, we are going to present to the governments. We want the ASEAN Secretariat to take the lead. And when they take the lead, we will respond by getting the business advisory councils in each country to mobilize their own corporate sectors behind this whole cause. That is my plan. That is my plan. And I think, and the corporates will respond positively because I do know a lot of corporates who are actually, some have told me, yeah, actually, we're so bogged down with this ESG, we've kind of forgotten the CSR. If you recall, 10 years ago, all talk was about CSR. Right. Even in Malaysia, at that point in time, the government was telling GLCs 1% of pre-tax profits should go to CSR. When was the last time you heard about CSR here? It's been some time. Everything is on ESG, environment, etc. It's an issue. But there are win-wins where you can look at sustainability and you can look at CSR, like sustainable livelihoods, or those kinds of projects that essentially allow you to tick both boxes. And we need those in a region. Marine protected areas allow you to tick both boxes. So we need to be thinking of innovative ways to do CSR in ways that also help the environment. And the good news is there's a lot of great work happening already on the ground. And I might add that we think CAP's value add is that humility is one of the values that are traditional values within essentially families and companies in ASEAN. And humility is great. Except then you're not telling the world what you're doing, and you may be doing really innovative, exciting work, but who would know about it because you're being too humble? So in some ways we see that as part of our role, but the call for better reporting allows others to see that there is great work happening on the ground and that there are some models that are maybe homegrown that are worth understanding and emulating. And we do not want the great work to go to waste, and definitely all the planning, the execution within this framework, within this report we are planning right now, all of this will be driven by the younger generation, Tan Sri. And you mentioned also about the younger generation participation in the culture of giving. We know that a lot of people nowadays, especially younger generation, we are facing with Gen Z is coming into the workplace right now. Right. Younger generation want companies to have a purpose. How can ASEAN really answer this call, Tan Sri? I think it answers this call by recognizing that, it must have the framework, make it easy for companies to focus on purpose, and within that purpose also is, to help communities that they serve. And
profit is one thing. I think companies, to me, companies must state purpose first. Yeah, and profits come out of it. And within purpose must always be an element of helping society. Yeah, and that must be built into company purpose. If you look at annual reports today, there's not enough focus on purpose. Yeah, and that needs to be built up. And I think a lot of that is contained in this report, by the way. This report is now being made public. So I really hope that it's a very thick report, everyone. Thick report. See it's the not so, binder, very. But it's done in the form of a PowerPoint presentation, so it's very easy to flip through. So I think please read the report. And a report like this, yes, I can present to governments and all that, but in the end of the day, it becomes effective when there are more and more voices in support of this agenda. So that's why we're here, I guess. I hope we get more and more voices supporting this idea that we really should put CSR back on the forefront. And there's a lot of ways, there are a lot of reforms that can be put forward in order to get CSR much more effective across ASEAN. And we know that giving support through money, through energy, through our time, we know it's not easy, and probably the younger generation thinks that CSR giving probably is not sexy to them. But how can we scale up the understanding, awareness, and participation? I think that the myth that we need to dispel is that that doing this is some sort of tax that is, when you're looking at your P&L, it's just an L. And that's not the case. In the India example that Tan Sri mentioned, one of the rules about that 2% is that the decisions need to emanate from the C-suite. So what's happened in India is that the CSR activities have been integrated into the overall, kind of enterprise. And so they found many win-win solutions. I think win-wins, ways to do good and do well, appeal to everyone. Of all ages. And I definitely think that I would push back on your saying that CSR, maybe the term is not sexy. Profit with purpose, doing good and doing well, finding win-win ways, that does appeal to young people. And one of the real growth areas in Malaysia are social enterprises, which endeavor to do just that. Those are businesses that are seeking to do good and do well. And those are driven primarily by young people who want to figure out alternative ways to do this. So from small social enterprises to large companies like CIMB, there's a lot of opportunity to think creatively about integrating, helping the community into the business in more sustainable and impactful manners. And I just add, I've been interviewing young people for many, many years. And, when I first started in the 90s, it was very much Gordon Gekko, Wall Street types. Right. But as we evolved, in the past 10 years, the next generation, if you interview and don't talk about how you help society as a company, you put them off. CSR is a very, very important element for the next generation. This is a very inspiring story, experience you have just shared with us. I want to say thank you very much for coming here and sharing all of this journey. And again, I say thank you very much to Tan Sri Nazir Azad, Chairman ASEAN BEC Malaysia, and Dr. Ruth Shapiro, Co-founder and CEO of the Center for Asian Philanthropy and Society, CAPS. I hope to see you again. You'll be very busy. Thank you very much. And definitely all of our discussion here will be featured in astro.com and across all social media platforms. And this is the end of our section. See you next time. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Ini padang kita, di mana setiap langkah membawa erti, setiap perlawanan membawa harapan, keberanian dan pengorbanan diuji demi kejayaan. Ia bukan sekadar perlawanan, ia medan pertempuran.
Ini badan kita. Liga Super secara langsung di Astro Arena Bola dan Astro Go. Ada tenaga, ada semangat, ada minda kuat. Kami mencari jago rakan muda. Sertai uji bakat rancangan realiti fizikal terbaharu Astro bersama Kementerian Belia dan Sukan. Sila hadir ke lokasi-lokasi berikut pada tarikh yang tertera. Jangan lepaskan peluang untuk memenangi RM100,000. Layari laman sosial Rakan Muda untuk maklumat lanjut. Rakan Muda. One for the fans. Premier League, exclusive to Astro. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed.